Alright, going to change the hydraulic oil on my excavator. Keep in mind the hydraulic pump has been running for at least 80 hours, and I would suspect that it's more like about 100 hours, because at the very beginning, for the first month and a half, I didn't check how long I was running the pump. So I'm curious to see how's the oil looking. Is it dark or whatever? As you can see, there is almost no leaks. I mean, really amazing machine, amazing hydraulic. So yeah, we'll see. Let me check. Alright, so what I do is see, I'm using this brand new oil. So it's a HLP 32, and so I'm filling the tank. Sorry for the noise. Kids having fun on the garden. Removing the oil that was in the cylinder. So it's still too dark. So I'm going to do this a couple times up until the color of the oil I remove is about the same color as the oil I'm putting in. Yeah, now it's way better. You see, it's the same, almost the same color as the oil, the new oil. The color of the oil I was removing from the tank was the same as the one I'm filling right now. So I made okay, let me check the oil level now. So now I can see the oil level. You won't be able to see it, but I took a picture when I did the purchase like a year ago, and I know actually I could add a little bit more, but that's going to be fine for now. I'm going to start the pump, move the cylinders, yeah, because there might be some air, so we'll see. Let's start the pump. Okay. You can see there is no air, no bubbles, no air in the system, at least for this cylinder. Going to do I'm doing the same. There's absolutely no bubbles. So as you can see now, all the cylinders are closed as much as possible. So I know the oil is in the cylinder. I'm going to do a last refill to get my level done, and we're good to go. So here's the oil, the used oil color. Still, it's very it's dirty. So yeah, maybe I need to do it more often. But after like about 100 hours of use, I think it's correct. Okay, let's refill the tank and let's do some testing. So now we're going to do the final refill of the tank. I got my, I know exactly, yeah, about that. Okay, there's a gasket, and I'm just going to close up.
Alors aujourd'hui je vais faire le changement d'huile pour ma pelleteuse hydraulique de chez RST. Il faut savoir qu'elle a au moins 80 heures de temps de pompe en fonctionnement, sachant que le premier mois et demi j'avais pas encore mis le compteur dans OpenTX, donc voilà, il faut rajouter au moins une vingtaine d'heures, je dirais. Donc elle doit avoir une centaine d'heures d'utilisation de pompe. Comme vous pouvez voir, il n'y a aucune fuite nulle part. Ça, voilà, ça, c'est vraiment assez admirable. Hein. Et voilà. Après, au niveau des vérins, c'est pareil. Franchement, il n'y a pas eu de... J'ai eu en tout cas aucun souci avec l'hydraulique. Donc c'est parti. On va faire la vidange d'huile de la 4330 de chez RST. Donc là, le réservoir est quasiment vide. Je vais remettre une série d'huile propre. C'est ça que ça consomme. Et après, ce que je fais, c'est que je la retire. Voilà. Et là, on peut voir que, vous voyez, elle a toujours couleur assez sombre. Donc là, l'huile commence à avoir une meilleure couleur. Alors ça se voit pas vraiment peut-être sur les sur la vidéo. Il y a peut-être d'autres moyens. Entre guillemets plus simple et plus rapide. Plus simple, je sais pas, parce que bon, c'est quand même assez simple. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne là. Bah là c'est beaucoup mieux, la couleur me plaît mieux, donc je sais pas si ça se verra bien sur la vidéo, mais voilà, là on est sur la même couleur que l'huile que je mets. Alors j'avais fait une photo hein, du niveau d'huile quand j'ai reçu l'appel d'Emmanuel. Voilà, là on doit être à peu près bon, voire même... Très bien, donc là ce que je vais faire c'est que je vais démarrer la pompe. Alors il va y avoir un peu d'air au début, hein, malgré tout. Faire tourner un petit peu les cylindres et le moteur de pompe. Ok. Donc maintenant là c'est simple, hein, j'ai fermé tous les vérins, enfin replié tous les vérins, rentré plutôt tous les vérins pardon. Du coup je sais que j'ai le maximum d'huile dans le réservoir. Je vais faire un dernier remplissage. Là j'ai mon petit niveau là que j'avais pris en photo. Voilà, on va remettre la dernière dose d'huile nécessaire. Ouais, à ce niveau là c'est bon. Donc voilà la couleur de l'huile, donc c'est quand même malgré tout, je sais pas si vous voyez, c'est quand même assez sale. Alors c'est plus opaque sur la caméra qu'en vrai, mais bon voilà, après 80, même une centaine d'heures d'utilisation, hein. En tout cas je pense qu'en tout cas je le ferai plus régulièrement maintenant. Donc je sais pas si vous vous souvenez au début, ça consomme quand même pas mal, hein. Les 2/3 du pot hein, facilement. Donc voilà, hein, le système il est simple, hein. Voilà, il y a un petit joint. On va fermer ça tranquillement, on donnera un petit coup de chiffon.